యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్. యూజువలీ మనం ఫస్ట్ స్కాన్ బిట్వీన్ 5 to 6 weeks ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు సజెస్ట్ చేస్తాము. ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ స్కాన్ అనేది ఎందుకు చేస్తామంటే ప్రెగ్నెన్సీ యూట్రస్లో ఉందా లేదా బయట ఉందా తెలుసుకోవడానికి. మనము ఆ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీ సాకే కనిపించవచ్చు, బేబీ మైట్ బీ ఆర్ మైట్ నాట్ బీ సీన్. సో ఆఫ్టర్ 2 weeks అగైన్ అరౌండ్ ద 8th to 9th week వీ డూ అ రిపీట్ స్కాన్ అగైన్. మ్యామ్, జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీ స్కాన్ అనేది ఏ వీక్లో చేస్తారు అండ్ ఎన్ని సెషన్స్ పడతాయి అంటారు? ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ బిట్వీన్ 5 weeks to 10 weeks. అప్పుడు మనం ఎర్లీగా 5th weekలో ఒకసారి చేస్తాము అండ్ మళ్ళీ 8th weekలో హార్ట్ బీట్ చెక్ చేసుకోవడానికి చేసుకుంటాము. డాక్టర్ గారు, జనరల్గా ఈ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ స్కాన్ అనేది ఎలా చేస్తారు? దీని ప్రొసీజర్ ఏంటి అసలు? ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ స్కాన్ అనేది 2 waysగా చేయొచ్చండి, ట్రాన్స్వెజైనల్ లేదా ట్రాన్స్ అబ్డామినల్ స్కాన్. బట్ యూజువలీ వీ ప్రిఫర్ ట్రాన్స్వెజైనల్ స్కాన్ where a probe is inserted into the vagina and we do the scanning. And it is not a painful procedure at all. It gives a better visualization of the uterus and the other structures. And వాటర్ తాగి రావడం అదంతా ఏమీ అవసరం లేదు ట్రాన్స్వెజైనల్ స్కాన్కి. ట్రాన్స్ అబ్డామినల్ స్కాన్ చేయాలి అంటే యువర్ ప్లాడర్ హ్యాస్ టు బీ ఫుల్. జనరల్గా పీపుల్కి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, అసలు ఈ ప్రొసీజర్ అనేది, స్కానింగ్ అనేది బేబీస్కి సేఫా కాదా అని. సో దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? యూజువలీ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది ఈజ్ అ వెరీ సేఫ్ స్కానింగ్ ప్రొసీజర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డన్ త్రూ సౌండ్ వేవ్స్, whereas CT has radiation, but ultrasound doesn't have any radiation because it's carried out through sound wave propagation toti. So it is always safe to get an ultrasound done. And it doesn't cause any harm to the mother or the forming fetus. మ్యామ్, జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే ఈ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎలా తెలుస్తుంది అంటారు? ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ స్కాన్ అనేది మనం ఎందుకు 5 to 6 weeksలో చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ థింగ్ టు సీ వెదర్ ద sac is in the uterus or outside. Pregnancy which is located outside the uterus is known as an ectopic pregnancy. An ectopic pregnancy can occur anywhere in the tubes, adnexia, ovaries, cervix or previous cesarean scar paina ekkadaina undochu. Those will be life threatening. So the earlier we pick up, the treatment for that is more quicker and it is life saving. Usually adi complicate అయిపోతే mother ki kuda safety ఉండదు, life threatening ఉంటుంది mother ki. So that's why we do a early pregnancy scan to locate the gestational sac. Sometimes there might be a pregnancy in the uterus as well as the pregnancy which is located outside. So atlantic pregnancy unnappudu we will try to save the pregnancy which is in the uterus. So earlier diagnosis చేసుకుంటే it is more better for us to act on it. డాక్టర్ గారు, జనరల్గా మొత్తంగా చూసుకుంటే త్రూఅవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ స్కాన్స్ ఉంటాయి అంటారు? Basically, we do an early pregnancy scan around the 5th to 6th week for confirmation of pregnancy. Again, around the 8th week for checking the fetal heart rate. And around 11 to 13 weeks is a very important scan called the NT scan. And 18 to 22 weeks is a TIFA scan. In both these scans, we look for anomalies in the baby and necessary testing if an anomaly is detected can be done. And depending on the anomaly detected, termination and everything can be planned. And after 24th week, up till the delivery time, you might have 2 to 3 growth scans. It depends on how the patient is progressing. And sometimes around the 16th week, you might have a cervical length scan where we see for the length of the cervix. Sometimes because IVFs and all and PCOS are becoming common nowadays, the cervical screening has become very important. Cervix shortening sudden ga అయిపోతుంది when there is loss of pregnancy. So that scan is also being done more frequently nowadays. జనరల్గా ఇంకా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ తెలుస్తాయి అంటారా ఈ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ స్క్రీనింగ్ ద్వారా? Yes, there is another thing which can be picked up during early pregnancy scans is molar pregnancy or mutyala garbhamu అని అంటారు కదా, అది. That can be of 2 types, complete mole or an incomplete mole, which has to be detected on time and diagnosed so that we can prevent
it's transformation into choriocarcinoma. So the treatment and everything depends on the stage we have picked up. జనరల్గా ఈ మదర్స్కి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ స్కానింగ్ చేసేటప్పుడు రేడియేషన్స్ అవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కదా, సో దాని ద్వారా ఏమన్నా బేబీస్కి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని, సో దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? As I told you before, ultrasound is done through sound waves. Radiation అనేది అసలు ఉండదు. So it is safe, and ultrasound is being done from few years, and where no study has shown that it causes any harm to the baby. So it is safe to get ultrasounds done. డాక్టర్ గారు, జనరల్గా మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు స్కాన్లో అసలు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటారు, ఏ వీక్లో? సో అదే ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ చేసినప్పుడే మనకి సింగిల్ శాక్ ఉందా, మల్టిపుల్ శాక్స్ ఉన్నాయా, అండ్ హౌ ద ఫీటస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ అనేది చూస్తాము. సో ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలోనే మనకి తెలుస్తుంది అది ఒకటా, రెండా, లేకపోతే మూడా ఆర్ మల్టిపుల్ అనేది, అండ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రోగ్రెస్. మ్యామ్, జనరల్గా అయినో ఇండియాలో జెండర్ రివీల్ అనేది చేయరు. అసలు జెండర్ తెలియాలి అంటే ఏ వీక్లో తెలుస్తుంది అంటారు? In India, we are not supposed to talk or hear about gender revealing because of PCPNDT Act, where gender revealing is a crime. For the person who asks or the person who reveals, there are a lot of imprisonments, fines and everything here. So we don't talk about it at all. డాక్టర్, how do you see the growth of embryo in early pregnancy? Yeah. So manaki usually the sac is seen between 4.5 to 5.5 weeks, followed by yolk sac, and the fetus between 5 weeks to 6 weeks. And serum beta HCG అనేది ఒక blood test ఉంటుంది. Usually when that is around 2000 units ఉన్నప్పుడు we can see the pregnancy sac in the uterus. So baby అనేది అది embryo అనేది form అయ్యాక we see how it grows over time. Sometimes complications ఉండొచ్చు, like where the pregnancy sac is small but the embryo is growing. అలాంటి కేసెస్లో we have to do a close follow-up for those cases because we don't know how the embryo will further grow. Sometimes సడన్గా హార్ట్ బీట్ కూడా ఆగిపోవచ్చు. అండ్ హార్ట్ బీట్ అనేది మనకి ఎంబ్రియోలో we see around the 6th week in scan, and usually the heartbeat is between 120 to 180 beats per minute, which is normal. And if it is less than 120, we do a follow-up scan after 1 week to check whether it is progressing or we cannot see the heartbeat ane daniki we'll again do a rescan. డాక్టర్ గారు, జనరల్గా ఈ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో మదర్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే దాన్ని ఎలా పిక్ చేస్తారు? So early pregnancy scans చేసినప్పుడు we not only see for the pregnancy sac and the embryo, we also see look at the structures related to the mother, like the uterus, where we can see if there are any fibroids or how the previous scar is it healthy or not, and both the ovaries are fine or no, any cysts in the ovaries like endometriotic or dermoid cysts. And we do mention in the report so that it gives a more depth to the treating doctor on how to treat them. డాక్టర్ గారు, జనరల్గా ఈ కార్పస్ లూటియం అనే ఒక వర్డ్ని ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం కదా, అసలు అంటే ఏంటి అసలు? Corpus luteum is a cyst which forms when the pregnancy is growing in the uterus. It is seen in the ovary from where the egg is released. General terms lo cheppali ante it gives nutrition to the baby till the placenta ante maya form ayyedaka istundi. So appadidaka we see the corpus luteum. It might or might not be seen in all the patients. ఉండడం వల్ల మనకి టెన్షన్ పడాల్సింది ఏమీ లేదు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో చూశారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి మన ఇంటర్వ్యూ. తిరిగి మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ RTV. మరిన్ని వీడియోస్